Hello guys. So it's a new year. So happy new year to all of you. So since this year onwards, at least you have to become a new one. You have to get rid of old version of you and become a new you. So it's really important, right? It's really important to become a new you, right? I sent you a certain Vadalana worksheet. Only 4 to 5 students send me the answers. Really good. But there is a one problem with there. What that is? තුන් හතර දෙනෙක් ඇරෙන්ද අනිත් අය පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තිබ්බේ නැහැ. I don't know why. එක ළමෙක්ගෙන් මං ආපුවාම කො පුතා මේකේ උත්තරේ නැහැනේ කියද්දි වෙන වෙන ඒවල ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහලා එවනවා. සර් මේ තියෙන්නේ කි. මං කෝ ඒ කියන්නේ මේ අර පළවෙනියෙන්ම අහලා තියෙනවා වගේ. කියනවා සර් ඒක ඕනෙම නැහැ නේද? පට්ට හොරු ළමයි ඉන්නේ මේ. කියන්නේ පට්ට කපටි කෙරලෙක්. සේප් එකේ මාරු වුණා. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔයාලගේ එම් එක මොකක්ද කියලා මම දැනගෙන ඉන්න එපන්නේ. මම කිව්වා මතකද කෙනෙක් මේ වෙද්දි තමන්ගේ ලෙවල් එක තේරුම් අරන් ඇති. මේ තමයි ෆිසික්ස් කියන්නේ. This is what real physics is. So somebody may be really in touch, like so what D1, D2, that level. There are many, and Tirasa is also in that level, and Tarusi is also in that level. D1, D2, D1, D2. So in a really good level. But some others are also in really good level, like Gayasi, Sydney, and Amanda. Good, some good touch, good nick. But the problem is you have to consistently follow that. ඒ කියන්නේ හරියට consistency base තියාගෙන යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් ඉවරයි. හරි. තව කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් that this is a momentum. මේක නිකන් MV දාන්න දුන්නොත් දාලා ගනි. අර ලික්විඩ් කොලම් ගිහිල්ලා වදිනවා දෙපැත්තට හැරිලා එනවා. මේ වගේ සීන් සෙට් වුණාම නිකන් මඤ්ඤම් වෙලා වගේ නතර වෙන සමහර වෙලාවට. full track out ගිහිල්ලා ඉන කට්ටිය. acceptable. මම කිව්වනේ හොඳම දේ මොකක්ද? බැරි නම් එකම ගාන 4-5 පාරක් try කරන්න. ඒ කරලත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ෆිසික්ස් බෑ. අපරන්දර එකයි. ඒ කරලත් ඔයාලට බෑ කියනවනේ ෆිසික්ස් බෑ. ෆිසික්ස් බැරි නම් ෆිසික්ස් පුළුවන් කරගන්න ඕනේ. ෆිසික්ස් බැරි නම් ෆිසික්ස් පුළුවන් කරගන්න. කොහොමද ෆිසික්ස් පුළුවන් කරගන්නේ? වැඩ කරන්න ඕනේ. නැතුව කිසිම දෙයකින් කරන්න බෑ. තේරුණාද? තමන් කරන්න ඕන වැඩ ටික හරි විලියලකට මහන්සි වෙලා කරන්න ඕන. හරි නේද? නැත්නම් ෆිසික්ස් දරුව යනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් ළමයි තව කෙනෙක්ට එන්න ඉතින් තියෙනවා මේ වෙද්දී අනිවාර්යෙන් A එකක A+ එකක ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්. දැන් ටැලන්ට් එක. කෙනෙක් A එකේ B+ එකක B එකක අපේ එක්සෑම් එකේ ප්ලස් කතන්දරේ දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාක්ස් වලින් නිකන් ඉන්ටර්නල් ලෙවල් එකට ගත්තොත් පුළුවන්. C+ C and S+ S ඔන්න වගේ රේන්ජ් වල ඇති. කල්පනා කරලා බලන්න පොඩි කාලේ ඉඳන් කවුරු වෙන්නද හිතන් හිටියේ. ඔයා කවුරු හරි වෙන්න හිතන් ඉන්නේ නැතිනේ. ඒක නා වෙන්න තවම ආසයිද? චූටි කාලේ ආස වුණාට දැන් ආස නැද්ද දන්නේ? ඒක වෙන්න ඕනේ නා. If you really badly want to be the one, what you have to do? You have to work towards it. Otherwise you can.
ඕකේ වැඩ ටික කරගෙන යද්දී ලස්සනට ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවේ. ඒවා එකින් එක සෝල්ව් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. එහෙම නේද? ඔව් කියන්න ඔහොම පුළුවන් නම් ලයි. ඔය ඒ කියලා. ඔව් කරලා පුළුවන්. හරි. ඉතින් තමන්ගේ ප්‍රශ්න ටික හරියට ලස්සනට ලෙහාගෙන ඉස්සරහට ආවොත් අපිට මාර ගේමක් ගන්න පුළුවන්. මට ඒක තමයි මේ නිව් එකේ දෙන්න දෙන පණිවිඩය. ඔයා ඇයි වෙන්නේ? සමහරව ලියලා තියෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒක ළමයි කියලා තියෙනවා හරිය ලස්සනද? දකිද්දි ආසයි තුනක්. කියලා තියෙනවා මම පීඩියාට්‍රිෂන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ගම්වල එහෙම ඉන්න ශික්ෂක දුප්පත් ළමයින්ට සර්විස් එක දෙන්න ඕනේ. ඔහොම නිකන් එහෙම ලස්සන දේවල් කියලා තිබුණා. ළමයින්ව බේර ගන්න ඕනේ. වගේ අමුතු අදහස් ගොඩක් තිබුණා. එයාට අනිවාර්යෙන් පීඩියාට්‍රිෂන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කතන්දර දෙකක් නෑ. මොකද ළමයා වැඩ කරන විදියෙන් ඒ වලින් තේරෙනවා. හරිද? ඉතින් එක එක්කෙනාගේ අරමුණු තියෙනවා. මම එකයි අහුවේ හැමෝගෙම අරමුණ මොකක්ද? ඇයි මේ ડોක්ටර් වෙනවා නම් ડોක්ටර් වෙන්න ඕනේ ඇයි? ඉංජිනේර වෙනවා නම් ඉංජිනේර වෙන්න ඕනේ ඇයි? ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඇයි? ලෝයර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඇයි? සමහරව මම දැකලා තියෙනවා මගේ යාළුවෙම ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා අරමුණ දන්නේ නැතුව ડોක්ටර්ස්ලා වෙච්ච. අඩුම ගානේ මේ ඩිස්පෙන්සරි එකක්වත් දාගන්න නැහැ නිකන් ඔහේ යනවා එනවා නිකන් ඔහේ සල්ලි වන්නෙත් නැහැ උන්ට ඇති වැඩකුත් නැහැ. එහෙම බෑ ඩොක්ටර් වෙනවා නම් ඇයි ડોක්ටර් වෙන්නේ? ඉංජිනේර වෙනවා නම් ඇයි ඉංජිනේර වෙන්නේ? ටාගට් එකක් තියෙනවා ළමයි. ටාගට් එක කරනම වැඩ කරන්නේ. හරි නේද? ඉතින් මේ අවුරුද්දේ පරණ ගොන් වැඩ ඔක්කොම අතහැරලා අලුත් ගොනෙක් වෙලා ඉස්සරහට යන්න. දැන් බලන්න මං කිව්වනේ මේ ගොනෙක් වෙන්න කියලා. ඔව්. ගොනෙක් කියන්නේ කෙලින්ම කරත්ත 1000ක් විතර 100ක් විතර ඇදන් යන්න පුළුවන් ශක්ති සම්පන්න ඇදගෙන කාගෙන යන. හරිද? ගුණා කියන්නේ මෝඩ කෙනෙක් නෙමෙයි ශක්තිමත් එකෙක්. ශක්තිමත්. හදාගෙන යන බුලට් එකක් වෙන්න ඕනේ පරණ මෝඩ ගුණා ඔය පුදු. හරි නේද? ඉතින් අපි මේ නිව් එකේ වැඩේ ලස්සනට පටන් ගමු. දැන් අද තියෙන questions discussion එක. questions එකින් එක ලස්සනට ලිගෑරලා ලස්සනට පිළිවෙලට මම ඩිස්කස් කරලා දෙන්නම්. අද අලුතෙන් ටියුට් එකක් එවුවා. පරණ දේවල් ටිකයි ඔක්කොම ලස්සනට කරනවා. so වැඩේ පටන් ගමු. ආයිත් පාරක් කියනවා happy new year ළමයි. God bless you. Hi guys. Can you just hear me? Just make sure that am I audible enough because I'm joining with the other device now. Lamai. Hi. Yeah, good. There are many different features are there. Now everybody is here. I feel like Sudarshini is having a very terrible network crash. Evane? Right here. Happy New Year. Okay, guys. Gade patangamu.
Hi. මේක තමයි මම ඔයාලට midweek එකටත් දුන්නේ. එහෙම නේද? This is what I gave for your midweek worksheet as well. මතකද? හරි දැන් මම midweek එකෙන්ම තමයි වැඩේ පටන් ගන්නෙ. midweek එකේ නම් මම ඩිස්කස් කරගෙන යනවා. ඒකම පොඩ්ඩක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා ලොකු කරලා හදපු පේපර් එකක් මේක. ප්‍රශ්න ගන්න වැඩි කරා. මම එහෙමනේ කිව්වෙත් ඔයාලට. ඒක මම ලොකු කරලා දෙනවා කියලානේ. දැන් මම ලොකු කරලා තමයි දෙන්නේ. right. ඔයාලට හදන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා මේ වෙද්දි හදලානේ තියෙන්නේ මේක. මම හදාගෙන යන්නම් ආ. මට හැමෝම වගේ ආන්සර් ෂීට්ස් මේකට දාලා තිබුණා. ඒක නම් හොඳයි. හැබැයි සමහරව නම් ආන්සර් ෂීට්ස් දාලා තිබුණේ නැහැ. මට ඒ ගැන දුකයි. හරි. එහෙම සීන් එකකුත් තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මට විනාඩියක් දෙන්න. right ළමයි. Let's start. A 500 kg freight car moving at 4 kilometers per hour collides and occupies 8,000 kg freight car, couples with 8,000 kg car, which is initially at rest, the approximate common final velocity. So you can just get the answer even in answers are also in kilometers per hour. No need to convert this unit. No need to convert. So you can write it like the common equation m1 v1 equals to m2 v2. Right. Simply, what is the moving one? 5,000 times 4 equals to coupling with this one. Coupling means this one and this one joined together. 8,000 plus 5,000. That is what M2. And how about V2? V2 I don't know. So I can cancel off all zeros from here. And my answer is going to be 20 over 13. So 20 over 13 means somewhere like 1.5. No? Answer is this one. Understand? So don't try to solve out because you can see it should be definitely better, larger than 1.3. So this one. Two cards held together. Part 1 is massive than part 2 as they are forced apart by a compression spring between them. Which of the following have the same magnitude for both cards? Okay, have a really good look at. This is one mass. This is another mass, which is being tightened by, compressed by a certain spring. After what happened? This one moves to here, and this one moves to here, and the spring is now de-stretched. Then now see, this one moves to there, while this one is to here.
Right. There is a certain thing common. What is that common thing? Have a good look at velocity. No, you know that small one will move at really faster. This part will also move at slower velocity, this one at a higher velocity. Change of velocity is no, and the speed no, but the force, both get the same force. I just show you like a certain diagram if you can remember. Both impart similar force on A and B together. A imparts certain force of FA on this one and FB. So these two are exactly similar, right? Understand? Okay. Now a ball with a mass of 0.5 kilogram and a speed of 6 meters per second collides perpendicular with the wall and bounces off with a speed of 4 ms minus 1 in the opposite direction. What is the magnitude of the impulse acting on the ball? Okay. Now have a good look at this one is moving towards with what? MU, and it bounces off with MV. As I told you, the delta P is what? Impulse means the change of momentum. You have to remember. MV is the final momentum here. That's my positive direction. Minus MU is the other direction. So what is going to be? M common V plus U. You don't want to do these steps. I am just showing you. For an MCQ, you should remember this final equation by your practice because you don't have much time to waste. Delta P equals 0.5 multiplied by 6 plus 4. It is what? 10 times 0.5 Newton seconds. Answer is here. Right? And in the very next case, a cart with mass 2m has a velocity of v. Before it strikes another of 3m at rest, the two carts couple and move together with the velocity. Okay, cart with 2m having a v velocity of v before strike another with 3m at rest, two carts couple and move together. Right. After that, both of them get together and it is 5m. What is the velocity? Let's try to find it out. What is going to be? 2mv equals to 5mv dash, m and m cancel off, v dash equals 2 over 5v. Answer is here. B. So can you understand all these explanations for the verse 4? Verse 4 තේරුණාද? ළමයිනේ? Could you understand all four? Good. ළමයින්ගේ network නම් අද අවුල් වගේ මාර විදියට.
Okay. Two objects having same mass travel towards each other on a flat surface with a speed of 1 ms meters per second relative to the surface, right? Two objects having same mass travel towards each other to the surface. The object collide head on are reported to rebound after the collision, right? Each with 2 meters per second to the surface. Which of the following report is most accurate, right? Two objects having the same mass, m, and the other one is m relative to the surface, no? That means 1 ms minus 1 for each, right? With the relative to the surface, the objects collide head-on and reported to rebound after the collision, each with 2 meters per second relative to the surface. Which of the momentum was not conserved? Therefore, the report is false. Definitely yes, because you can't have more momentum. Answer is this one. Because according to the law of conservation of momentum, now have a look at this one also get 2p, this one also get 2p. One can get the 2p and other has to be stopped. If this stop and this one moves with 2 meters per second, yes, it can happen. But both with no. Now say two blocks of mass mv and 2m shown above initially travel with the same velocity, but in opposite directions. They collide and stick together. How much mechanical energy lost during energy of the collision? Okay. Now have to pay more attention because why? This one is mv moving here. This one is 2 mv moving here. That's the initial. Now what happened? When they collide, stick together, right? Stick together. What is the mass is going to be 3m and towards the direction of most momentum. There should be the velocity we don't know, we dash. So initial velocity pi is what? 2 mv minus mv. What is the initial velocity? Momentum is going to be pi then. What is it? Just mv is the initial momentum. So the because this component got cancelled off by the other one, right? But it has to compensate its own factor as well. Now let's see what is it going to be the final momentum. Final momentum pf. How it is going to be? 3m v dash. So let's find mv equals to 3m v dash. M and m cancel off. V dash equals to v over 3. V over 3. That is not the answer. That is not the answer. Now we have to find out the kinetic energy at the beginning. Ek at the beginning. What is it? Half mv square plus half 2m v square. So what is the answer is going to be half what 3m v square. This is what. So in the final, what is it going to be? Half what times what? 3m. Yes. What is v square? V over 3 square. So final PG is going to be what? Half. Now 3 and 3 cancel now. M over 3 V square is the E final. So what is the change of energy? Change of energy is going to be initial energy is higher.
initial minus E final. Right? Half V M V square minus half M over 3 V square. This is what it is. Now I have to get the half factor out and M out, V square out. So my result is going to be half M square out and 3 minus 1 over 3 is there. 3 minus 1 over 3 is there. Now what is it going to be? This is 9. 9 minus 1 is what? 8. 8 over 3. So you can cancel out this one. 4. So you get answer like what? 4 over 3 mv square is the delta E energy change. Delta E energy change. Answer is what? Answer number C. Can you just understand the answer? How I get it? Can you understand? If you want to, you can write it, or you can keep a space because you know that I am normally providing the answers, right? I'm normally providing the board drawing. So if you want to, you can write it now or later. But you have to keep space if you didn't do. That is why I always ask you for the answers, right? I always ask you for the answers all because of why. You just can't mark the MCQ number only. Because I normally, because I don't have much time to mark and send you, right? මට ඔයාලගේ මාක් කරලා එවන්න විදියක් නැහැ වෙලාවක් නැහැ. හැබැයි මට මගේ ඇහින් බලන ගමන් වේගින් මට තේරෙනවා හරියට හදලාද වරද්දලාද කියලා. මම ඉඳලා හිටලා ලොකු ටෙස්ට් එකක් දෙද්දි වගේ නම් ඉතින් මාක් කරලා මාක් කරලා එවනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මාක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. වරද්දලා තියෙනවා මම එහෙම කියනවා මේක වැරද්දනවා මේක වරද්දලා. තේරෙනවද? ඉතින් මම කොහොමද MCQ ආන්සර් විතරක් දාලා තිබුණොත් කණාවට ගැහුවද උත්තර හදලා ගත්තද ඔයාගේ උත්තර ගන්න ක්‍රම ගොඩක් දිග වැඩිද ඔයා ටික තේරුම් ගන්න. ඔයාලා නොදන්නා වුණාට මම ඔයාලා හැමෝගෙම නමින් වෙනමම ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වැඩ කරන ප්‍රමාණය උනන්දු අඩු වෙලාද මොනවද අරවා මේව ඔක්කොම මම ලියනවා සාමාන්‍යයෙන්. මගේ ඉන්න හැම ළමයා ගැනම මට මාර විදියට වගේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. මොකද ඒ ළමයාගේ වැඩ කරන රේට් එකේ නම් දැන් සිඩ්නි එහෙම හොඳට වැඩ කරගෙන ඉතින් දැන් පිස්සු කෙලිනවා. ඒ වගේ ඔක්කොම මම අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මට ඔයාලගේ හැම තොරතුරක්ම වැදගත්. අන්න ඒකයි මම ගොඩක්ම කිව්වේ අර ඔයාලගේ ටාගට්ස් තරම මේවා කියලා එවන්න කියලා. මොකද ඉතින් ගොඩක් ලැජ්ජකාරයෝ ඉන්නේ. ඒ ළමයි ලියලා තියෙන දේවල් දැක්කම මුන් ඇත්තටම එහෙම වෙනවනම් මරු කියලා ඉතින්. හරි. මම මේවා එකින් එකට ඩිස්කස් කරන්නම් අද. ඔයාලට හදන්න තියෙන එකක් නෙමෙයිනේ. මම්ම සට ගාලා හදාගෙන යන එකක් නේ. So I didn't send because I feel like my motivations are too silly and selfish. ඉතින් කමක් නැහැ. එවන්න තිබුණේ silly and selfish වෙන එකත් ඉතින් හොඳයි. දැන් මම බැලුවොත් මම මාර selfish මිනිස්සෙක්. බොරු කියන්නේ I'm badly selfish. Right? එහෙම තමයි මිනිස්සු. හැබැයි selfish කියලා ඉතින් මම නම් කවදාකවත් තව කෙනෙක්ට හානියක් කරන selfish එකක් නැහැ. මම මගේ
ටාගට් එක වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කැප කරලා වැඩ කරන්නේ. එහෙමයි. ඔයාලා දන්නවනේ මොනවාද බුදුන් වහන්සේ බුදුනෙත් ඉතින් එයාගේ අරමුණ එකමත් එම තියාගෙන හිටියනේ පවුලේ කට්ටියව අතෑරියා ළමයි අතෑරියා එහෙමත් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි සෙල්ෆිස් කියන එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඒවත් එහෙම බලුවම බුදු වෙන එක හරියට බලුවම සෙල්ෆිස් වැඩක්. මොකද එයා මේ ඒකටම නැහිගෙන කරලා යනවා. නම් ඇත්ත කතන්දරේ එහෙම නැති. ඒ බුදු කෙනෙක් බුදු වුණාට පස්සේ එයාට පුළුවන් මේ ලෝකෙම එකෙන් බේර ගන්න. එහෙම නේද? ඒ කියන්නේ අවසානයේ බලමට අපිට පේනවා ඒක නිකන් සෙල්ෆිස් වගේ. නමුත් ඉස්සරහට යද්දී ඒක එහෙම නැහැ. මෝඩ කතා කියන්නේ පාඩිය නෑ. දැන් ලියන්න. හරි. Two particles with equal mass m naught right moving with equal speeds at 60 degree in the x-axis. Their collision after the collision has a magnitude. So x-axis as solid stick together. මේක අර බිත්තිය වදින සීන් එක නෙමෙයි යා. මේ x and y axis දෙක තියෙන්නේ ළමයි. හොඳට බලා ගන්න. හොඳට බලා ගන්න. මෙන්න මේ perpendicular components දෙක මොකද වෙන්නේ? cancel off වෙනවනේ. ඒක තේරෙන්න ඕනේ නේ. මෙයාගේ මේ පැත්තට තියෙන component එකයි තම angle එකකින් එන්නේ. So it's the same angle, same magnitude. This one and this one is opposite. So you have to understand that in the MCQ technique. Otherwise, in the essay question, you have to show that, right? So this is like what MV, this angle is here, the same angle copies to here. So it's like the sine 60, MV sine 60 minus MV sine 60 equal to 0. This is an MCQ, so don't do this silly thing. You can easily understand. So now along y, this is along y cancel off, but along x, both are in the same direction. So what is it? MV cos 60 plus MV cos 60 is the initial, and the final is what? 2MV something is along x. Now you can easily cancel off M. Cos 60 is what? 2. And V cos 60 is what? Root 3 over 2. Sorry, cos 60, ne? I made a mistake. It's not sine 60, it's cos 60. 2 times half. So V dash is equals to what? Sorry, 2 times half V. Wait. Just on the V equals to 2 V dash. V dash equals to V over 2. So V is V naught now. Answer is B. හරි නේද? ඔය ඒ කියන තේරුණා. හරිද ළමයි? නේද? මේක නිකන් ඇහෙන් බලලා ගන්න පුළුවන්. තනික තේරෙන්නේ මේ දෙක කැපිලා යනවා එහෙනම් මේකයි විතරයි සෙට් වෙන්නේ කියලා. තප්පර 30න් හදන්න පුළුවන් ගාණක් එනවා නිකන් කම්ප්ලිකේටඩ් වගේ වෙනවා. ඇති දෙයක් නෙමෙයි. Right. 2 kg object initially moving with the constant velocity is subjected to a force of magnitude F in the direction of motion. The graph of F as a function of t is shown. What is the increase if any velocity of the object during the force is applied? Okay. So you know how to get the area under the graph. So I delta P equals to I equals to FT. So what is this graph? This looks like, right? It's a trapezium. That is a trapezium. So according to the area of a trapezium, what half into
1 4 plus 2 times height is 2. This is cancelled off, equals to mass is 2 times velocity. So it is like 6. So 2v, v equals to 3 ms minus 1. Answer is this B. Understand? Got it or not? Okay. The ball of mass m with the speed v strikes a ball at an angle of theta with the normal, right? With the normal here, as on the it then rebound with the same speed at the same angle. So what is the impulse delivered? Delta P I told you and I show you many times. 2mv cos theta. ඒක මම කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ආයිත් කර ඉන්නේ නැහැ. හරි. right. දැන් මේ 9th එකේ ඉඳන් ඔයාලා දැකලා නැහැ. මම අදනේ දුන්නේ. හරි. 9th එකේ ඉඳන් ඔයාලා දැකලා නැහැ. so 9th එකේ ඉඳන් මම ඉන්නක ගණන් හතර ටික විතරක් දැන් හදමු. මාක් කරගන්න 10 11 කරන්න ඕනේ කොහේ හරි ලියා ගන්න. 9th එක 10 කරන්න ඕනේ 11 කරන්න ඕනේ. ඉතුරු ඒවා නම් ඔයා ගෙදරදී ඔයා පුළුවන් තරම් මේ පොතේ දිගහැර බලන්න theory questions. කොතනද හරියන්නේ කොතනද වරදින්නේ කියලා. හරි. 10 11 මේ වුණාට මේක වටිනවා. මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් වුණාට මේක කරන්න වටිනවා. 10 11 14 10 11 14 and 15. 10 11 14 15 10 11 14 15 this is really important. 17 sorry 19 and 20 ඔන්න ඔය ගණන් ටික හදන්න ටක් ගාලා පොඩි ඉන්න ගණන් කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු. මම ඔයාලට ටයිම් එක දෙන්නම් ගණන් ටික දිහා බලලා කීයක් තියෙනවද කියලා බලලා. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. so 7යි කියන්නේ මම 15 minutes වලට දෙනවා. හරි. I'll give you somewhere like 15 minutes for you to do. So start to do 15 minutes වෙද්දි ගණන් හදන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ටයිම් එක දෙන්නේ. MCQ එකේ විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. විනාඩි 2යි තප්පර ගානයි ස්ටෑන්ඩඩ් ටයිම් එකෙම දෙන්නම්. මම එක්සෑම් ලං කරද්දී නම් ඔය පුරුදු කරනවා විනාඩියෙන් උත්තරේ ගන්න හැම එකක්ම. දැන් එක්සෑම් ළඟ නෑනේ. මම හින්දා මේ හමුදා ට්‍රේනින් දෙන්නේ නැහැ දැම්මම. So you have 15 minutes. Your timer starts now. Start. Do it. Time is over. Guys, your time is over. We have to discuss the paper now. Right. The first one.
Two football players with 75 mass and 100 gram run directly towards each other with the speeds 6 and 8 respectively. If they grab each other and they as they collide, combined speed of the two players after the collision. Right, 40 75 times 6 ලොකු එකෙක් 100 times 8. So definitely we know this one has the highest momentum. The initial is what? 100 times 8 minus 75 times 6. We find on this the combination combined like 175 times V should be to the other direction here. Right? So, 100 times 8 is what? 800. 800 minus 75 times this is like 150 and 450 450 equals to 175 times V. 350 equals to 175 V. So this is the double of this one. So V, sorry, here the V is 2. Answer is this one. Right? Fairly simple question. An open card on a level surface is rolling without friction loss through the vertical downfall for rain as shown above. As the cart rolls, the appreciable amount of rain water accumulates in the cart. The speed of car will. Okay. An open car level is rolling without friction. That means this car is just moving forward. A vertical downfall. That means the vertical, not slanted. If it is slanted, it may affect. But vertical means just keep adding mass. Mass being added more. The speed of the car increase no. Decrease because of the conservation of momentum. Decrease because of the conservation of momentum. Why? So it had a certain momentum before, m times v. Now with the new mass, capital N is greater than this, then the velocity should be decreasing. Answer is B. Now a student obtains some data on a force applied on an object as friction of function of time, and the displays the data on the graph shown. The increase in momentum of object between 1 second to 4 seconds is nearly. Right, 1 second and nearly. Okay, so the data, obtained data, these are the data. See, minimum mark data. So what you have to do is you have to draw the graph. Draw the graph. මට විනාඩියක් දෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මොකක් හරි මිසින් වෙලා තියෙනවා විස්තර ටිකක්. හරියට කපලා අරන් නැත්ද බලන්න ඕනේ කොටයක් ඉන්න. පොඩි මිස්මැච් එකක් වෙලා තියෙනවා. shit. මම මේක ඕවර්ලැප් කරලානේ. I overlap this stuff. 1 minute. I will find out the conservation of momentum. The diagram okay here.
ඉන්න මම ඒක paste කරන්න. හරි. ඔව්. මගේ අතින් පොඩි mistake එකක් වෙලා ළමයි ඒක මේ diagrams ටික දාද්දි චුට්ටක් වැඩේ නාලා. Right. You have to draw the graph like this. It says 0 to 4 seconds. හිතලා ගන්නත් පුළුවන් මොකද මේක තත්පර 4යි තියෙන්නේ කියලා තේරෙනවනේ. Right. It is a trapezium. It is a trapezium, not a triangle. Delta P is equals to the area. What is area? Half into base is what? This height, like 25, plus this height is 5 times the vertical height, that is 4. So we can cancel out 2. 30 times 2 is 60 Newton second. Understand? What's the point? හරිනේ? ඒක අඩුපාඩුව තිබුණා නම් ඒකත් හොයාගන්න බැරුව ඉන්න කට්ටියට ඔන්න chance එක තියෙනවා. Right, okay. The next one. The graph shows the force on an object M as a function of time for the time interval of 0 to 4. Time interval of what? 0 to 4. Right. For the total change of momentum in the object is total change of momentum. That means force being applied in the opposite direction as well. So momentum is what? Vector quantity. This is a positive and this is a negative. So the final thing is 0. Right? Area under the graph, positive area and negative area together. The total area is what? 0. Understand? As shown in top view, a disk of mass m is moving horizontally to a right with the velocity of v and v on a table with the negligible friction. When it collides with the second disk of mass 2m, the second disk is moving horizontally to the right with a speed of v over 2. Right. And the moment before the impact, two disks stick together upon impact. The kinetic energy of the composite body immediately after the collision. Right? The kinetic energy of the composite body immediately after. It's not that complicated like the previous question. Previously, we had a very time-consuming one. This one, it is not as consuming as that. This one is slightly easy. Okay, this is what initial. The I is what? In the same direction. mv plus same 2mv over 2. That means 2mv altogether. What? This one is mv. The I is 2mv. Right? Great. So what is it going to be the final momentum? Altogether it's like 3m now times v dash. We don't know. M and M cancel off. V dash equals to 2v over 3. This is v dash here. Right. So you have to find out the kinetic energy in the final step. Half 3m and v is what? 2v over 3 square. Right. You should know what happened. This 3 and this 3 cancel off. 1 3 remain. And 2 and 2 cancel off. 1 2 remain. What is it going to be? 2 remaining and 3 remaining. 2 over 3 mv square. Answer is this. Understand?
ළමයි එක්කෙනෙක් හරි පොඩ්ඩක් කතා කරන්නකෝ මම නිකන් මේ තනියෙන් කියවගෙන යනවාද කියලා හිතෙනවා. මේ කියපු දේවල් ටික තේරෙනවද කියන්න බෑ. සහත් ඔයාලට ඇහෙනවද මොනවද කියන්න බෑ තේරෙනවද කියලා? ළමයි hello hey guys කියන්න බෑ hello සහත් අන්න මෙසේජ් එකක් දානවා මේ පාට ටිරාසා වටිත්ලු අරම ගන්නේ සෙම් මේ ටිකක් සූම් මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්න ඔව් සෙට් වුණා නැත්තම් නෑ කියලා මේ ක්ලාස් එකක් ඉන්ටරැක්ටිව් වෙද්දි මාර විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් කර්මයට ඔයාලා ඉන්ටරැක්ටිව් නෑ පොඩ්ඩක්වත් මට තේරෙන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ කලම් ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ විසෝ හෙට් එකක් ඉන්නවා උන් කරන වැඩ දැක්කොත් එහෙම නා කාලම් කරනවා ගෲප් ක්ලාස් අනිත් එක උන් එන අසාමාන්‍ය ගානකුත් කියවනවා එක ළමෙක් ඔයාලා මාසෙකට කියවන ගානද එක දවසකට කියවනවා නෑ සෙහත් ඇහෙන්නේ ඒක තමයි ළමයි 10ක් කියන්නේ ඉතින් බර ගානක් 20ක් කියනවා මාසෙකට ඉතරක් කියවලා උන් මාර එන්ටර්ටේන් ඇඩ්මින් ෆුල් මේ අමු කිස්සෝ යක්කු ටිකක් ඉන්නේ ඔයාලගේ මම දකින්නේ පසුගාමී වැඩි ලංකාවේ ළමයින්ගේ පොඩි කියන්නේ අරගොල්ලෝ ලංකාවේ තමයි නමුත් අර සොසයිටි එක වෙනස් නේ තමයි අපි අංක එකට හදා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ ෆෝවර්ඩ්නස් එක ඉතින් පොඩක් ෆෝවර්ඩ් වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ වාචාලකමට කියෝ යන එක නෙමෙයි දැන් මම පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට බල වැඩි එහෙම ඕනේ අවශ්‍ය දෙයට කතා කරන්න අවශ්‍ය දෙයට කමියුනිකේට් කරන්න ඒක ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මම කියන්නේ මමත් එහෙම බැලුවොත් හරියටම බැලුවොත් මම ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක් තමයි හැබැයි මගේ වැඩේ කරන්න මම එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක් වෙනවා මම ඇත්තටම කැමති මගේ ජීවිතේ ඇත්තටම කැමති දේ තමයි ෆුල් රිලැක්ස් එකේ පාඩුවේ මේ ඉන්න ඒක තමයි මම කැමති දේ ඒකෝල දැන් අපි සමහරවල්ලාට මගේ යාළුවෝ අහනවා ට්‍රිප් එකක් ගියම ඉස්සර මම ගියම සේෆ් එකේ කට්ටියත් එක්ක පොඩක් යාළුවා සින්දු කියන වෙලාවට සින්දු කියනවා නටන වෙලාවට නටනවා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා අර පොඩි ගල්තලාවක් පොඩි සිට වුණානේ මම කැමති තනියෙන් ගිහිල්ලා ඒක පොඩ්ඩක් ඒ පරිසරය පොඩ්ඩක් ලස්සන බලලා එහෙම ඉන්න. එතනදී මම කැමති නෑ අර අනිත් කියෝ ඉන්න. Yeah, buggers are rich as hell and had grown up in a society has granted freedom and allow proper cognitive development. අනිවාර්යයෙන්ම cognitive development කියන කතන්දරේ සැරටම තියෙන්න ඕනේ. මම වලට පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කොහොමද මම පෙන්නන්න. චූටි එක්සැම්පල් එකක්. ඒක බලපුවහම බලන්න කොතරම්ම වෙන්න කියලා. හැබැයි ඔයාලා අවශ්‍ය දේනවත් කතා නොකරන එක නම් හරි අපරාධයක් අහ. තේරුණාද? අවශ්‍ය දේනවත් කතා නොකරන එක. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොන හේතුවක් නිසා ඔයාලා එහෙම ඉන්නවද කියලා. ඒක හරි ඔයාලගේ ඉස්සරහට ඔයාලගේ ෆියුචර් එකට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා. මම මතක යනවා යුනිවර්සිටිස් වල ඉන්නකොට ප්‍රොෆෙසර්ස් ලයික් එහෙම හොඳට කතා කරලා ඉන්නොන්ට මේ මාර chances හම්බ වෙනවා. කරුමෙට අපේ උන් කතා කරන්න හරි බයයි ලැජ්ජයි යාර ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. සෙකන්ඩ් ඉයර් තර්ඩ් ඉයර් අන්තිම වගේ වෙද්දි ඔන්න පොඩ්ඩක් හැදෙනවා සෝෂල් වෙලා. ඒ වෙද්දි පෙරහැර ගිහින් ඉවරයි. උන්ගේ මොනවාද මේ GPA එක බහැලා නිකන් ජෙනරල් ඩිග්‍රී කැලලක් අරගෙන ඔහේ යනවා. එහෙම වෙන්න එපා ළමයි. අවශ්‍ය දේට කතා කරන්න. මම කියන්නේ මේ ළමයි වගේ අසාමාන්‍ය ෆෝවර්ඩ් වෙන්න කියලා. ඒක කරන්න බෑ. මොකද අර කිව්වා වගේ යාළගේ මේ හැදුනාර බිහේවියර්ස් පැටර්න් එක හරි වෙනස්. නමුත් ඉතින් අවශ්‍ය දේට කතා නොකර ඉන්න එක ලෝක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක හදාගන්න ළමයි. කොහොම ආදරෙන් මම මේ කියන්නේ මොකද මේ ක්ලාස් එකක් එහෙම ඉන්ටරැක්ටිව් කරද්දි කිසිම කම්මැලිකමක් නැහැ. ඒක මට කම්මැලිත් නෑ ළමයින්ටත් කම්මැලි නෑ. උන් ප්‍රශ්න අහනවා මගෙන් හිතු කියලා. ඇයි අප්පා ඒක එහෙම වෙන්නේ? මේ ගාන කොහොමද එහෙම වුනේ? ඉතින් උන් ගානට ඔක්කොම තියරි කොටස් ටික අරගෙන යන්නේ. බැරි වෙන දේවල් කිසි දෙයක් නැහැ. නමුත් මෙතනදී මං අහනවා 10 පාරක් විතර ළමයි මේක තේරුණාද? එක එක කතා කරන්නේ. අවුල්නේ. නිකමට හරි එදා ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට මිස්ුනොත් එදා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. උන් දෙන්න වීඩියෝස් බලලා ඔක්කොම කරලා වීඩියෝ එකේ තියනවනේ මේ සමහර කෑලි මෙන්න මේ තැන මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඌ ඒක ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ලියලා මෙන්න මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ ළමයි වීඩියෝ එක බලනවද නැද්ද කියනවත් මම දන්නේ නැහැ. මිස් වුණොත් එයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඉවරයක් කරගන්න. ඉතින් මේ පැත්ත හදා ගන්න ඕනේ. Two bodies of masses
5 and 7 kilograms are initially at rest on a horizontal frictionless surface, right? 7 kilograms are on horizontal frictionless surface. A light spring is compressed between the bodies. Right. Right. Which are they held by thin thread after spring is released. The burn through the thread, the 5 kilogram body has a speed of 0.2. This is called collisions. Speed of 7 kilogram is something like V. So it's like what? 5 and 7 in a collision. What is the initial momentum? Tell me. In a collision. Sorry, not explosion. This is an explosion. Sorry, not collision, explosion. In an explosion, what is the initial moment? Even in a bomb, right? Cracker, whatever. What is the initial momentum? Can anybody tell? What is the initial momentum? Huh? Initial momentum. බිඳුවයි. බෝම්බයක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න බෝම්බයක් තියෙනවා. මේක අපි කියමු කෑලි 10කට කැඩලා විසිරෙනවා කියලා. මේ කෑලි ටික මුලින්ම තිබුණේ කොහෙද විසිරෙන්නේ නැතුව මොමන්ටම් එක කීයද එක කෑල්ලක. mv equals 0. පටන් ගද්දි බිඳුවයි. පස්සේ වටේටම යනවා. මොමන්ටම් ෆයිනල් මොමන්ටම් එක 0 වෙන්නම උනේ. තේරුණාද? ෆයිනල් මොමන්ටම් එක 0 වෙන්න 0 වෙන්න දෙපැත්තට තමයි හැම කෑල්ලක්ම විසිරෙන. එක කෑල්ලක් x ට විසි වුණොත් අනිත් එක -x පැත්තට විසිරෙනවා. හරි. Have a good look at. The initial is 0. What is the p final? 5 times 0.2 equals to 7 times v. V equals 1.4 over 7. That means what? 2 over 10. It's like 0.2. What? That 0.2 means 1 over 5. This one. Understand? Very simple. A mass m has a velocity v. It is collided with stationary object 2m. If both objects stick together and perfectly inelastic collision, what is the final speed of newly formed object? Okay. mv is moving. This is like stationary, colliding on 2m and joining together. In the final status, it's like 3m and v dash. We don't know. How do we get it now? mv equals to 3m v dash. V dash equals to v over 3. A. Answer is A. Right? Oh shit. මගේ අතින් වැරද්දක් වෙලා ළමයි. ඔව් දෙවමිනි හරි. මම මෙතන උඩක් දාලානේ මේ 1.7 නෙමෙයිනේ ළමයි දෙන්න දෙන්නේ 1.4 නෙමෙයිනේ. මෙතන 5 times 2 නේ. ඒ කියන්නේ 1 over 7. වා හරියා. Answer is 1 over 7 දෙවමිනි වා හරි. මම මෙතන මේ අමතක කරලා මෙන්න මේ 2 කියන එක 7 වලින් multiply කරලා උඩට 1.4 අරගත්තා. මගේ අතින් ලොකු වැරද්දක්. Answer is this one for the previous one. Germany right. Good observation. Sorry.
දැන් මේවා ඔයාලා ගෙදරදී හදපුවානේ. ඒක නිසා මං හදාගෙන යනවා. අද දුන්නේ ඒවා විතරක් ඔයාලට හදන්න ටයිම් දෙනවා. හරි? ඒවා ගෙදරදී දුන්නේ ඒවා මං හදාගෙන යන්නම්. ළමයි ඔයාලගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා උත්තර ටිකක් අරගෙන තමයි මං ඊළඟ දෙයට යන්නේ. හරි? ඔයාලගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා මම රෙකෝඩින් එක ඕෆ් කරන්න තේරුම් නැහැ නේ. හැමෝම මට උත්තර දෙන්න ඕනේ. එකෙක් අපි හදාගන්න ස්කිල් එකක්. දැනට කතා කරන්න බය නේද? ඒකට කතා කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. තමන්ට තේරුන්නේ නැහැ කියන එක අනේ මට තේරුන්නේ නැහැ ලැජ්ජයි යන්නේ. යකෝ තමන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මොකද මගේ ක්ලාස් එන්නේ ඇයි? මගේ ක්ලාස් එන්නේ ඇයි ඔයාලා? හොඳටම දැනගෙන මේ මට සල්ලි දීලා යන්න. සාර්විසෙ පවුවට කීයක් හරි දීලා යන්න ඕනේ. යකියත් එක්ක ඉඳලා කියලා හරි කරන පොඩි අතල්ලයක් දාලා යන්න නේද? නෑ නේ. ඒවලා එන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ ඒ දේ බැරි නිසා. ඒ දේ පුළුවන් නම් එන්නේ නෑ නේ. ඉතින් ඒ දන්නේ නැති දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නකොට අපමණ තේරෙන්නේ නැති දේවල් වෙනට තියෙනවා. ඔය ඉන්න හැමෝටම තේරෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලැජ්ජාවට කාරණාවක්. එහෙම. මම දන්නේ අරුණ නම් මට අසාමාන්‍ය අමරණීය වදයක් දෙන්නේ. ඒක එහෙම වෙන්න. මං කියන්නේ එයාලා වගේ අර টয়ලට් එකක් මොන් කරගෙන පිස්සු කෙලින්න පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ හැදෙන්නේ නැහැ මේ ආත්මෙට. ඔයාලා අවුරුදු 25 30ක් වීමත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ තියෙන අමුතුම කල්චර් එකක්. එහෙම පිස්සු කෙලින්න ඕනේ නැහැ. හරි. එහෙම පිස්සු කෙලින්න ඕනේ නැහැ. එකෙක් මට මේ ඊයේ කියනවා සර් ඔයා දන්නව නේද මොනවද මේ කෙමිස්ට්‍රි එහෙමත් පුළුවන් මම කිව්වා අම්මට කෙමිස්ට්‍රි දෙන්නම්කෝ නැති තේරෙන්න කියලා. මොකද මගේ සෙකන්ඩ් ෆේවරිට් කෙමිස්ට්‍රි. කියනවා සර් මේ බ්‍රේකින් බෑඩ් වගේ සීන් එකක් දාන්න කියලා. කියනු ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ඕපන්ලි කතා කරන්න තමාර මම කිව්වා පිස්සු ගෙන්න බෑකෝ ඕන නිකන් එන ගන්න අපරාධ කියලා. කියන්නේ මාර ඩයල් මේ බ්‍රේකින් බෑඩ් පාරක් අද්දාමුද කියලා. එකපාරට රිච් වෙන්න. ඉතින්ටත් රිච් විකි රිච් වෙන්න. පැහැදිලිද? කියන්නේ ඕන අවශ්‍ය දේ අනවශ්‍ය දේ හැම මොකලම කතා කරනවා. මං කියනවා අවශ්‍ය දේට කතා කරන්න අනවශ්‍ය කිසි දෙයක් එපා. හරි? ඔකේ වැඩේ කරගෙන යන්න. A bullet of mass m velocity v naught is fired towards a block of 4m. The block is yeah that bro want to make a quick buck. Yeah, I would have quick buck එකක් ගන්න ඕනෙලා. 4m. The block is initially at rest on a frictionless surface. The bullet penetrates to the block and emerge with velocity of v naught over 3. Right. Right. Determine the final speed of block. Here, momentum is 0. Here, Pi is what? mv naught. Right. What is the final momentum? This one may move with velocity of v to here. V dash, we don't know. Plus the bullet, but bullet with what? m naught. There, v naught over 3. Okay. So initial is what? P initial equals to P final. That's the concept of law of conservation of momentum. What is it? mv naught equals to mv naught over 3 plus 4m v dash. This is how we have to write. So m cancel off. V naught minus v naught over 3 equals to 4v dash. Just like 3v naught minus v naught, 2v naught over 3 equals to 4v dash. 2 and 2 cancel off 2 here. So v dash equals to v naught over 6. This is what the answer for the first part. v naught over 6. Determine the loss of kinetic energy of the bullet. Okay. EK initial is what? Half m v naught square. E final is what? Half m v naught over 3 square
plus this one. What is it? Half 4m what? V naught over 6 square. Okay, guys. Let me just mark it like the final minus delta V. The loss of kinetic energy of the bullet is that one. We have to get the half m V naught square minus half m V naught over 9 square, because omega 3 multiply kara, minus what? Half 4m V naught over square over 36. Right. Then බලමු common factors ටික එළියට අරන්. What are the common factors? Half common, m common, V naught square common, 1 minus 1 over 9 minus 1 over 36. Right. Delta E equals what? Half m V naught square. Then මෙතන common denominator එකක් ගන්න ඕනේ. Common denominator එකක් ගන්න. කීයද දාන්නේ? එතන මම 36 දාගන්නවා. 36 වෙන දෙටත් 36 එන්න ඕනේ. Thirty-two වලින් එකක් ගියාම 31. දැන් ලොකු එනර්ජි එකක් loss වෙලා. What is it? මෙන්න මෙච්චරක් එනර්ජි loss එකක් වෙලා. හරි. Determine the gain in kinetic energy of the block. Block එක gain කරපු ගාන ගන්න පුළුවන් ඊ gain. What is it? Half 4m (39 නෙමෙයි 36 නේ ඒක තමයි. ඒක තමයි ගත්ත ගාන. ගත්ත ගාන සෑහෙන ලොකුයි. මේ තමයි අරය ගත්ත ගාන gain. ඔන්න ඒ ටික හදලා පෙන්නුවා. හරි. යමු ඊළඟට. What is the time is it? Time එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. බලන්න ඉන්ටර්වල් එකක් ඕන වෙලා ගන්නෙත් නැනේ තියෙන time එක. time එක තියෙන. දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එනවද? තව පැය භාගයක් විතර ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්නවද? මට කතා කරලා කවුරු හරි කියන්න දැන් ගන්නවද පැය භාගයක් ගන්නවද කියලා බලමු. ගට්ස් කොහොමද කියලා බලන්න. කවුරු හරි කතා කරා? එක්කරන ඉක්මනට මට ගට්ස් හදන්න බැරි වේවා ලකි. මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්නකො කමන්නේ. තමයි අපි ඕ ටික හදාගමු. මෙසේජ් එකක් දාලා හරි මිනිම්ම කියන්නකො. දැන් ගන්නවද? මොනවා තව ගණන් දෙයක් හදලා ගන්නවද? දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු සර්. අම්මට හුදු ඒ තියෙන්නේ කෙල්ල. ඔන්නෝක තමයි මට ඕනේ. දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. ඔන්න ඔය ගැම්ම තමයි ළමයි ඕනේ. ඔංග බය නැතුව කතා කරන්න දාගමු. ඕන තැනක වලව කවුරු කිලින්නේ නැහැ. හරි. ඕකේ. ටික ටික හදාගමු. එතකොට එක්ස්ට්‍රීම් ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කට්ටියත් ඉනිමිට කතා කරනවා. එන්වයරන්මන්ට් එක ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණා. 20 minutes දෙන්නම්. හොඳ රිෆ්‍රෙශ්මන්ට් එකක් අරගෙන
අලුත් ළමෙක් වෙලා එන්න ඉක්මනට ඉන්ටර්වල් එකකින් පස්සේ. හරි. well කොහොම